தி ஃபாதர் ஆஃப் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ரெவல்யூஷன், பில் கேட்ஸ். பில் கேட்ஸோட பவர் என்ன அப்படின்னா, 1 இயருக்கு 50 புக்ஸ் கம்பல்சரி முடிச்சிடுவார். தட் மீன்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு புக்கை எப்படியாவது முடிச்சிடுவார் அந்த மனுஷன். ஓகேவா? ஸோ எனக்கு அவரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும்போது நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, வருஷத்தில் 1 வீக் வந்து அவர் வந்து திங்கிங் வீக்னு எடுத்துப்பாராம். அதாவது அந்த ஒரு வாரம் அந்த ஒரு ரூம்குள்ளே போயிட்டு, ஒரு லைப்ரரி மாதிரி அவர் வீட்டிலே செட்டப் இருக்கும், அதுக்குள்ளே போயிட்டார் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி அந்த 1 வீக் அதை விட்டு வெளிலே வர மாட்டாராம். ஒன்லி ஃபுட்டு மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அந்த டே ஃபுல்லாக, அந்த 7 days டே அண்ட் நைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீடிங்கு, ரிசர்ச் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அண்டு எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு புக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக கம்பல்சரி ஃபுல்லாக எண்ட் பண்ணிடுவார். ஒய்? பிகாஸ் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராங்க, நான் ஏன் அதை டிஸ்அக்ரி பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி மார்ஜின்ஸில் எழுதிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பார். அது எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் இயர் எண்டு, லைக் இந்த டிசம்பர் மந்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவர் எவ்ரி இயர், அதாவது ஹோல் இயரில் படித்ததுலே பெஸ்ட்டு 5 புக்ஸை அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். இதை வந்து அவர் லாஸ்ட் 10 years 20 years அவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. நாங்கள் வந்து அதுலேருந்து ஒரு 100 புக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். லைக் அவருடைய யூடியூப் பேஜில் இருந்து, அவருடைய கேட்ஸ் நோட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு வெப் பேஜில் இருந்து, அண்ட் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருந்து 100 புக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த 100 புக்ஸோட டாபிக்ஸ் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா, ஹார்ட் சயின்ஸு, கிளைமேட் எனர்ஜி, பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸு, லீடர்ஷிப்பு, பிக் ஹிஸ்ட்ரி, பயோகிராஃபிஸு, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், இந்த மாதிரி வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவர் வந்து புக்ஸ் படிப்பார். அண்ட் இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் ரெக்கமெண்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நார்காட்டிக் லீடரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் இன்கன் திங் அப்படின்ற ஒரு புக்கில் ரன் பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ அந்த புக்கில் இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பேஜ் பை பேஜ் பாட்காஸ்ட் நம்ம ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எ பாட்காஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் ரைட்டர்ஸ். இஃப் யூ ரைட் அ புக் ஆர் யூ ஆல்ரெடி பப்ளிஷ்டு, என்னோட பாட்காஸ்ட்டில் நீங்கள் ஃபீச்சர் ஆகி உங்களோட புக்கை பற்றி நீங்கள் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்குள்ளே போகும். Remarkably Bright Creatures by Shelby Van Pelt, Who Knew by Barry Diller, Abundance by Ezra Klein and Derek Thompson, Clearing the Air by Hannah Ritchie, When Everyone Knows That Everyone Knows by Steven Pinker, How to Feed the World by Vaclav Smil, Not the End of the World by Hannah Ritchie, The Song of the Cell by Siddhartha Mukherjee, Invention and Innovation by Vaclav Smil, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow by Gabriel Zevin, Born in Blacklessness by Howard French, The Political Genius of Abraham Lincoln by Dorius Godwin, Stranger in a Strange Land by Robert A. Heinlein, Surrender 40 Songs, One Story by Bono, Mandelev's Dream by Paul Statron, The Inner Game of Tennis by Timothy Galvey, The Minister of the Future by Kim Robinson, Why We Are Polarized by Ezra Klein, The Lincoln Highway by Ahmad Towles, How the World Really Works by Vaclav Smil, The Power by Naomi Alderman, Project Hail Mary by Andy Weir, Hamnet by Maggie O'Farwell, The Codebreaker by Walter Isaacson, A Thousand Brains by Jeff Hawkins, Clara and the Sun by Kazuo Ishiguro, Global Catastrophes and Trends, The Next 5 Years by Vaclav Smil, The Rise and Retreat of American Manufacturing by Vaclav Smil, Growth from Microorganism to Megacities by Vaclav Smil, Why America is Not a New Rome by Vaclav Smil, Numbers Don't Lie by Vaclav Smil, A Promised Land by Barack Obama, An Elegant Defense, The Extraordinary New Science of the Immune System by Matt Richtel, Lights Out, Pride, Delusion and the Fall of General Electricity by Thomas Gatra and Ted Mann, Under a White Sky, The Nature of the Future by Elizabeth Colbert, The Overstory by Richard Powers, Breathe from Salt by Bijal Trivedi, Range by David Epstein, The Splendid and the Wheel by Eric Larson, The New Jim Crow by Michael Alexander, The Spy and the Traitor by Ben McCarthy, The Choice by Edith Eger, Cloud Atlas by David Mitchell, The Ride of a Lifetime by Bob Iger, The Great Influencer by John Barry, Good Economics for the Hard Times by Abhijit Banerjee and Esther Duflo, A Gentleman in Moscow by Ahmad Towles, Presidents of War by Michael Bachelet, The Future of Capitalism by Paul Collier, Upheaval by Jared Diamond, 9 Pins by Rose George, The Moment of Lift by Melinda Gates, Educated by Tara Westover, 21 Lessons for the 21st Century by Yuval Noah Harari, The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness by Andy, Army of None by Paul Sacker, Bad Blood by John Carreyrou, Leonardo da Vinci by Walter Isaacson, Edited by Matthew Desmond, The Sympathizer by Veet Newman, The Best We Could Do by Taibui, Energy and Civilization by Vaclav Smil, Believe Me by A.D. Izzard, Born a Crime by Trevor, Hillbilly Elegy by J.D. Vance, The Heart by Carnegie, A Full Life, Reflections of 90 by Jimmy Carter, Homo Deus by Yuval Noah Harari, String Theory by David Foster Wallace,
Show Dog by Phil Knight. The Myth of the Strong Leader by Archie Brown. The Grid by Gratted Backy. The Gene, An Intimate History of Siddhartha Mukherjee. Vital Questions by Nick Land. Sapiens, A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari. How Not to Be Wrong by Jordan Ellenberg. The Power to Compete by Ryoichi Mikitani and Hiroshi Mikitani. Seven Eves by Neil Stephenson. Think Explainer by Randall Mondry. Sustainable Materials with Both Eyes Open by Julian Alwood. The Road to Character by David Brooks. Eradication by Nancy Lacey Stephen. Being Nixon by Ivan Thomas. Mindset by Divick. On Immunity by Yuvala Biss. Should We Eat Meat by Vaclav Smil. How to Lie with Statistics by Daryl Huff. What If by Randall Munray. Hyperbole and a Half by Ali Bruce. The Magic of Reality by Richard Dawkins. The Royce Effect by Greamy Simpson. Making the Modern World. Materials and Dematerialization by Vaclav Smil. Business Adventures by John Brooks. Capital in the 21st Century by Thomas Piketty. How Asia Works by Stuart Well. The Bully Pulpit by Doyes Cairnes Goodwin. The Royce Project by Simpson. The Sixth Extension by Elizabeth Colbert. Inventing American Healthcare by Ezekiel Emanuel.